So అందరికీ నమస్కారం. Very happy to be here launching the Tasva store. Already ఒక store కొన్ని years back Bangalore లో launch చేశారు. It was such a nice experience and so happy to be here with Mr. Tarun Thailiyani himself. I really love his sense of fashion and his work. So it's such an honor to be here and such a pleasure for me. Like to wish them all the very best and yeah. So after me bike choosam Ranbir Kapoor and available as you've got him 10 more times. No, that's not true. I'm always available for them. I'm always available for them. I really like the brand. Clothing నా సెన్స్ ఆఫ్ స్టైల్ మోర్ కొంచెం మినిమలిస్టిక్ సటిల్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు డీటెయిల్స్ అంటే బాగా ఇష్టం. సో ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నది కూడా ఇట్స్ ద కలర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ బట్ మీరు చూస్తే క్లోజ్ గా చూస్తే చాలా ఇంట్రికేట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో నాకు ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్ బాగా ఇష్టం. సో ఎస్ ప్రాజెక్ట్స్ తండేల్ ఎస్ షూటింగ్ You could say that. when are you getting married? We'll let you guys know soon. But obviously we didn't know when we were talking about him many months back, and this news just came out 2 weeks back, I think. Yes. So this was a good luck. We didn't know. Maybe we knew telepathically. But I also love Shobita, so I'm very happy this is happening. So Maybe check out that. Is it a marriage collaboration that we can say? Yeah. Well, Is it? and marriages are made in heaven, the good ones, so we'll see. Are you wearing Tarun's Yes, this is his design. for marriage also? For marriage, of course, why not? If he's willing to style us, of I've course. already messaged Yes, Shobita I know. directly, so we'll do your best beautifully. Would In love all that. your simplicity. Thank you. Set a new trend. ఈ వేదిక సంబంధం లేని ఒక క్వశ్చన్ సార్ లేదు అవసరం లేదు అప్పుడు వద్దు. అదే హైడ్రా కూల్చేసింది అమ్మో దాని గురించి ఎందుకంది ఇప్పుడు తస్వా స్టోర్ ఓపెనింగ్ గురించి ఉన్నాము. దాని గురించి ఏదైతే కమెంట్స్ ఉన్నాయో నాన్న ఆల్రెడీ ట్విట్టర్ లో పెట్టారు ఒఫిషియల్ గా. సో వి లీవ్ ఇట్ అట్ దట్ ఫర్ నౌ. తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం Okay, దాని గురించి. are you going to have a simple wedding or a big fat wedding? I don't know what is a big నాకు పెళ్ళంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ టు హ్యావ్ పీపుల్ హూ మీన్ అ లాట్ టు మీ. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి బిగ్ బట్ the people who mean a lot to me and also keeping all the cultures and traditions in mind. So that's how I like to Wedding in Hyderabad? చెప్తాను త్వరలో yes. అదే ఆయన అన్నట్టు ఐ లైక్ సటిల్ స్టైల్, ఐ లైక్ వెరీ మినిమల్ స్టైల్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని డీటెయిలింగ్స్ కొంచెం బాగా ఇంట్రికేట్ ఉంటే నాకు అది బాగా ఇష్టం. సో ఎస్ నాకు వాళ్ళ స్టైల్ బాగా ఇష్టం అండ్ ఐ రియలీ రెజొనేట్ విత్ దేర్ క్లోత్స్. సో దట్స్ ద రీజన్ వై.